Hi everyone, I'm Gangadhar Akula. I've been in the software industry for last 10 years. I'm teaching you guys C language. Today's our topic is recursion in functions. Let's get started. What is recursion? Recursion అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. Let me share my presentation. ఓకే, రికర్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్ ని అదే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవడాన్ని రికర్షన్ అంటారు అనమాట. A function calling itself is called recursion. ఓకే, రికర్షన్ లో ఏంటంటే రికర్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. Most of the data structures are solved using recursion. Okay, your binary search tree or like any tree traversals. ఓకే, ట్రీ ట్రావెల్సర్స్ అని చెప్పేసి ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ట్రీని ఎలా ట్రావెల్స్ చేస్తున్నావో అవి కూడా మనం రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో వి విల్ గో దేర్ ఇన్ ద లేటర్ స్టేజెస్. But recursion is very important topic if you aim to learn data structures and algorithms. Okay, but understand this topic. It's a very fun topic to understand. Okay, let me share. Okay, so I changed the I am like the theme of online GDP. It might help you to see the things clearly. Okay, all right, int main, and then okay, let's write a simple factorial function. It's a very good for recursion. So initially without recursion we will implement, and then we will implement it with recursion. Okay, so to write a factorial, we need a number int n, and we need to take it from the user, and enter a number to find the factorial. So this is how you inform the user that you need a number to do certain activity. Okay, in this case, our function is doing what? Factorial calculation, right? So maybe we name the function as factorial returns as an integer. So factorial and int. So this is how you write. Int n. Okay, so int n, so int f is equals to 1. So we can say the factorial result is 1, and say for int I is equals to 1, I less than n, less than or equals to n, I plus plus. F is equals to f star I, return f. So this is how we implement the factorial function, and here we can simply do printf percentage d comma factorial of n. Okay, so how this function works? So you will, let's say you take n is equal to 5 and you pass it to the function by calling it, and once here ఇక్కడ ఏంటంటే n వాల్యూ 5 వస్తుంది, f వాల్యూ 1 ఉంటుంది, ఇనీషియల్ గా i 1, సో f is equal to f star I. సో ఇనీషియల్ గా ఏమవుతుంది 1 star 1 అండ్ f వాల్యూ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ i వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది 2 అవుతుంది, అండ్ 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5, f is equal to 1 star 2 అవుతుంది. ఓకే, రిజల్ట్ 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ i వాల్యూ 3 అవుతుంది, అండ్ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 ట్రూ, f వాల్యూ 2 star 3 అవుతుంది, రిజల్ట్ 6. f వాల్యూలో 6 ఉంది. నెక్స్ట్ 6 స్టార్ 4 అవుతుంది, f వాల్యూలో 24 ఉంది. నెక్స్ట్ 5 అవుతుంది, i వాల్యూ 24 స్టార్ 5 అవుతుంది, రిజల్ట్ 120.
ఓకే, ఐ వాల్యూ 6 అవుతుంది, 6 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఫాల్స్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ 120 టు ద బేస్. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ a number to find a factorial. I enter 5. Factorial is 120. సో మనకి ఇలాగా ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నది వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫ్యాక్టోరియల్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ని మనం నార్మల్ అని చెప్పేసి రాదు, జస్ట్ ఫర్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ రాద్దాం. ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ కి ఫ్యాక్టోరియల్ నార్మల్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏముండదు, ప్రోటోటైప్. ఓకే, బట్ కాలింగ్ లో కూడా దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్, ఫ్యాక్టోరియల్ నార్మల్ లో మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ లో కూడా మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రిజల్ట్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందో చూద్దాం. ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్ నార్మల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కదా, ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్, ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ కూడా మనకు ఒక నెంబర్ కావచ్చు. రికర్షన్ లో ఏంటంటే మనం మేజర్ గా రాయాల్సింది బేస్ కేస్. బేస్ కేస్, బేస్ కేస్ ఏంటి మనకి, ఇఫ్ n is equals to 1 అయితే, ఓకే, మనం రిటర్న్ 1. సో 1 ఫ్యాక్టోరియల్ is equals to 1 అని మనకు తెలుసు. మిగిలిన ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి సే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాం, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ is equals to 5 స్టార్ 4 స్టార్ 3 స్టార్ 2 స్టార్ 1, 5 4 3 2 1 ఇలాగా మనం రాస్తాం అనమాట. ఓకే, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా రాస్తాం, కానీ దాన్ని మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ is equals to 5 స్టార్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా. సో ఇలా రాస్తే ఏంటంటే మనకి రికర్షన్ అన్నది ఇక్కడే ఈ లాజిక్ బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. n స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్ ఆఫ్ n మైనస్ 1. సో మనకి 5 ఇస్తే n వాల్యూ 5 స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. సో ఇదే మనం రాసాం అనమాట. ఓకే, ఇదంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, సో దీన్ని 5 స్టార్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో మనకి ఏంటంటే రికర్షన్ లో బేస్ కండిషన్ ఉండాలి, బేస్ కండిషన్ తర్వాత రికర్షన్ కండిషన్ ఉండాలి అన్నమాట. రికర్షన్ కండిషన్ ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్ is equal to n స్టార్ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. సో అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఒకసారి రిజల్ట్స్ అనేది చూద్దాం. సరే, నేను 5 ఇచ్చాను సార్. Factorial normal is 120, factorial recursion is 120. It does not change even though we change it to normal to recursion, just that the function body only changes. అంటే మన రికర్షన్ లో ప్రోటోటైప్ చేంజ్ అవ్వదు, ఫంక్షన్ కాల్ చేంజ్ అవ్వదు, బాడీ ఒకటే మారుతుంది అనమాట. సో బాడీలో మనం రికర్షన్ యూజ్ చేసి మన మైండ్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే రికర్షన్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఫర్ ఎ సేఫర్ సైడ్. ఇఫ్ n is equals to 0, రిటర్న్ 0. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమవ్వాలి, 0 అని చెప్పేసి రిటర్న్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదే కండిషన్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఉండాల్సిందే, నార్మల్ ఫంక్షన్ లో కూడా. రన్ చేస్తే సో 0 ఎంటర్ చేస్తే ఇన్పుట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ 0, 1 ఎంటర్ చేస్తే రిజల్ట్ 1, లైక్ 2 ఎంటర్ చేస్తే రిజల్ట్ 2, మేబీ 6 ఎంటర్ చేస్తే రిజల్ట్ 720. బట్ మోర్ దెన్ 10 ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఫ్యాక్టోరియల్ రిజల్ట్ రాదు. అంటే మోర్ దెన్ సే ఒక 13 అలా ఎంటర్ చేస్తే ఏంటంటే ఓకే కొన్నిసార్లు వస్తుంది, బట్ సే 18 అలా వెళ్తే ఏంటంటే మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి అనమాట. రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇంటి సైజెస్ ఓవర్ఫ్లోడ్. సో మనకి ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ వెదర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద ఇంటిజర్ ఆర్ లాంగ్ ఇంట్ ఫర్ ఫ్యాక్టోరియల్ రిజల్ట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ పాసింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్.
ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్ రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నది ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే. ఫిబొనాసి సిరీస్ కూడా మీరు రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఫిబొనాసి సిరీస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఫిబొనాసి సిరీస్ ఏంటంటే ఇనీషియల్‌గా 0, 1 అయి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 2 టర్మ్స్‌ని కలిపితే నీకు నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తదనమాట. ఈ రెండిటిని కలిపితే నెక్స్ట్ టర్మ్ 1. తర్వాత ఫస్ట్ రెండిటిని కలిపితే నీకు 1 వచ్చింది. తర్వాత నీకు నెక్స్ట్ టర్మ్ కోసం నెక్స్ట్ రెండిటిని కలపాలి. అంటే 1, 1 కలిపితే 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెండిటిని అంటే 1, 2ని కలిపితే 3 వచ్చింది. 2, 3ని కలిపితే 5 వచ్చింది. 3, 5ని కలిపితే 8 వచ్చింది. ఇలాగా నీకు రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఫిబొనాసి సిరీస్‌ని కూడా ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. దానికి లాజిక్ ఏంటంటే ఇంట్ ఫెబ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎన్ nth టర్మ్ అన్నది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిజల్ట్ అది F1 ఇది F2 F3 F4 F5 F6 F7 ఫిబొనాసి యూజ్ చేసి మీరు ఆ టర్మ్స్ అన్నీ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. సో బేస్ లాజిక్ ఏంటి? ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే మీకు రిటర్న్ 0. ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నది మీకు 0 ఉంటుంది. ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఉంటే సెకండ్ టర్మ్ అన్నది మీకు 1 ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది 2 బేస్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ f ఆఫ్ 4 ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ 3 and 2. f ఆఫ్ 7 ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ 6 and 5. సో మనకి f ఆఫ్ n కావాలి కాబట్టి ఫిబొనాసి ఆఫ్ ఫెబ్ ఆఫ్ n minus 1 ప్లస్ ఫెబ్ ఆఫ్ n minus 2. ఓకే. సో మీరు ఈ లాజిక్ యూజ్ చేసి మీరు nth టర్మ్ అన్నది ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేస్తే ప్రింట్ఎఫ్ ఫెబ్ ఆఫ్ 7 percentage b కామా ఫెబ్ ఆఫ్ 7. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ ఫిబొనాసి సిరీస్ కి కాల్ అన్నది చేశారు. బట్ ప్రోటోటైప్ అన్నది కూడా మనకి కావాలి. మీరు ఇక్కడ n అన్నది ఆప్షనల్ అన్నమాట. ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ లైక్ రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే. ఎంటర్ ఎ నెంబర్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో మనం ఒక 8 అని చెప్పేసి ఇచ్చాం. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 8 ఇస్ దిస్. ఓకే. నార్మల్ యూజ్ చేసిన రికర్షన్ యూజ్ చేసిన సేమ్ వచ్చింది. ఫిబొనాసి ఆఫ్ 7 వచ్చేసి 8 అయింది. ఫిబొనాసి ఆఫ్ 8 వచ్చేసి మీకు 13 అయింది. సరే. f ఆఫ్ 7 అన్నది మనకి 8 ఉన్నది. 8 టర్మ్ ఏమవుతుంది? f ఆఫ్ 8 అన్నది 5 ప్లస్ 8 అంటే 13 అన్నది మనకి రిజల్ట్ వస్తుందన్నమాట. అలాగా మనం రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఫిబొనాసి సిరీస్‌ని కూడా ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. అంటే బేస్ కండిషన్స్ ఏంటి? మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అని తెలుసు. సో n 1 అయినప్పుడు మనకి 0 రిటర్న్ చేయాలి. సెకండ్ టర్మ్ 1 అని తెలుసు. n 2 అయినప్పుడు 1 అని రిటర్న్ చేయాలి. అండ్ మనకి n అదర్ దాన్ 1 or 2 అయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ అన్నది కాంబినేషన్ అదే సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 2 టర్మ్స్. సో ఫెబ్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫెబ్ ఆఫ్ n minus 1 ప్లస్ ఫెబ్ ఆఫ్ n minus 2. అంటే 8th టర్మ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే 7th టర్మ్ 6th టర్మ్‌ని కలుపుతున్నాం కాబట్టి మనం ఈ లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే. అదే మనం ఇదే ఫంక్షన్ నార్మల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనం ఈ లాజిక్ యూజ్ చేయలేం. నార్మల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకి అది ఆహ్, కొంచెం ట్రిక్కీ అన్నమాట. ఇది రికర్షన్. ఓకే. నార్మల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే జస్ట్ మీరు యూజ్ చేయవలసింది ఏంటంటే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీరు 2 టర్మ్ తీసుకోవాలి. F1, 2 అని చెప్పేసి
ఇంటూ ఫెబ్ అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి. ఫెబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 ప్లస్ F2 అండ్ దెన్ మీరు F1, F2ని వాల్యూస్‌ని చేంజ్ చేయాలి. F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F2 అవుతుంది. F2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫెబ్ అవుతుందన్నమాట. ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి. రాకపోతే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్స్. ఓకే. మేబీ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎక్సర్‌సైజెస్. జస్ట్ ఏంటంటే ఇందులో రికర్షన్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్న రికర్షన్ ఫంక్షన్ అదే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకున్నది కాబట్టి దీన్ని రికర్షన్ అంటారు. ఇక్కడ ఫిబొనాసి అన్న ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని రికర్షన్ అంటారు. ఓకే. అండ్ రికర్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫన్ టాపిక్. Problems can be solved very easily. You can see there is loops and all involved in normal for loop, whereas in this there is no loops. Okay, it's very easy. And also you need to understand recursion better. ఓకే. రికర్షన్‌ని ఒక్కసారి మీరు డ్రై రన్ రాసి చూడండి. డ్రై రన్ అంటే ఎలా జరుగుతుంది? ఇనీషియల్‌గా ఇక్కడొస్తే మీకు 5 వచ్చింది. ఓకే. 5 పాస్ చేసారా? ఫ్యాక్టోరియల్‌లో 5 పాస్ చేస్తే 5 స్టార్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కాల్ అయింది. మళ్ళీ వస్తది. అది 4 స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ 3 స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2కి వెళ్ళింది. 2 స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1కి వెళ్ళింది. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు 1 రిటర్న్ అవుతది. సో, ఇక్కడ 1 వస్తది. అప్పుడు మళ్ళీ 2 రిటర్న్ అవుతది. అలాగా మనకి ఈ మొత్తం వాల్యూ 120 అన్నది అవుతుందండి. ఓకే. రిజల్ట్ అన్నది మనకి 120 అన్నది లాస్ట్‌లో వస్తుందన్నమాట. సో, ఇది మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ రికర్షన్. ఇక్కడ ఫెబ్ ఆఫ్ 5 అని చేస్తే ఏంటంటే మీరు కాల్ గ్రాఫ్ ఏసుకోవాలన్నమాట. దీనికి ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ వస్తది. సారీ. దీనికి ట్రీ స్ట్రక్చర్ వస్తదన్నమాట. అదెలాగంటే మీరు ఆన్‌లైన్‌లో చూడొచ్చు. వెబ్ ఆఫ్ రికర్షన్. సో, ఫిబొనాసి రికర్షన్ కోడ్ అని చెప్పేసి ఎవరైనా మీరు ఆన్‌లైన్‌లో టైప్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు కాల్ గ్రాఫ్ ఏస్తారనమాట ఇలాగ. సో, ఫెబ్ ఆఫ్ 5 ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే 4 ఫస్ట్, తర్వాత 3. సో, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 0. సో, ఇలా వేరే అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ మీరు ఇలాగా ఫిబొనాసి సిరీస్ యొక్క కాల్ గ్రాఫ్ అన్నది వేసుకోవచ్చనమాట. వేసుకుంటే ఈ కాల్ గ్రాఫ్ యూజ్ చేసి మీరు వాల్యూస్ అన్నది ఈజీగా ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. ఓకే. So I'm saving this. It will be available to you in the comment section or description section. You'll get to me in the next video. In the next video, maybe we'll talk about other topics. Most probably, we will talk about, I guess, structures or other topics. All right. See you in the next video. Do reach us through our Instagram or WhatsApp. Click on that button. Playlist is available here, and next video is available on the top of your right side. See you in the next video.